Malapit na naman ang Pasko, panahon nito ng pagmamahalan at samot-saring salo-salo, lalo na sa ating mga Pilipino. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang pamamaraan ng paggunita upang maibahagi ang saya. Ako, iniisip ko kung paano papasayahin ang mga kaanak ko. Pero alam nyo, buti na lang, andyan si Vivo. Nitong nakaraan lang ay nireview natin ang Vivo V25e, the Night Portrait Master. Ngayong darating na Pasko, iniisip ko kung paano ito i-level up at gawing mas better. Kaya naman I came up with this idea. Let's make it Paskong La Vivo Loca. At muli, dahil tayo'y Pilipino, gustong-gusto natin ang mga salo-salo. Agad sumugod ang aming pamilya sa pinakamalapit na all for you. Sa mga pagkakataong sila ay kumakain, I think this was the best time to make Paskong La Vivo Loca happen. I shared the Vivo V25e to the family, and seeing them amazed of its Photochromic 2.0's color-changing technology, this really made me so happy. I mean, sino ba namang di ma-amaze dito? Nagbabago colors ng back nito pre. Anyways, at dahil hawak na rin nila itong Vivo V25e, di mawawala dyan ang kaliwat kanang selfie or groovy. With its 32 megapixel selfie camera ba naman dagdagan pa ng portrait filters, style, beauty, and bokeh. Kahit mahiyain mong kapamilya ay mapapasabing, pa-selfie naman dyan sa Vivo V25e. At syempre kung maganda ang front, yung back pa kaya. With its 64 megapixel OIS Ultra-Sensing Camera, mas clear, steady, and mas sharp ang bawat kuha. And since they're taking advantage of its camera features, na-enjoy rin nila ang vlog movie aside from taking pictures. One to sawa sila dito with its 256GB of internal storage plus up to 20GB of dynamic RAM pa, plus naka 6nm Flagship Energy-saving chip na, naka 90Hz Ultra Vision screen pa. At kung kulangin man ng battery kaka-take ng photos and videos, Vivo V25e supports 45 watts FlashCharge and ready ka na ulit for round 2. For me, what I really want is to share the spirit of Christmas to my family, and I'm glad it happened with the help of Vivo V25e. It has all the specs and features, more than enough to capture memories that you and your family will surely treasure. Kaya naman grab your Vivo V25e na and celebrate this Christmas a Paskong La Vivo Loca. Yayain at isama ang pamilya, bisitahin ang pinakamalapit na Vivo concept stores, and baka ikaw pa ang manalo ng prizes sa Vivo offline stores promos. Mula sa pamilya ni John F. Dong, happy holiday sa inyong friends, close friends, workmates, classmates, relatives, family, and yup, make Christmas a Paskong La Vivo Loca with Vivo V25e.